Bonjour à tous, and today we are going to see about lesson 8 grammar part 1. So let's see, the today's content is discute direct and direct. So it means what? Direct speech and indirect speech. So in this content you have 9 exercises in this lesson, so you have to listen carefully. So why we are using the direct and indirect speech for narration only. So narration means a person who is narrating the sentence. For that purpose only we are using direct and indirect speech. And what is the definition for that narration? So act of reporting words of the speaker. So this is the definition for narration, and you have two ways for narration. One is direct speech and another one is indirect speech. So let's see the first one. What is a direct speech? So direct speech is also called what? Quoted speech அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ quoted speech பார்த்தீங்கன்னா enclosed with this quotation mark. ஸோ அந்த reported speech எப்படி க்ளோஸாக இருக்குன்னா என்க்ளோஸாக இருக்குன்னா quotation மார்க்கில் வந்து க்ளோஸாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் வாட்? டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் த ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர் ஆர் quoted as it is. ஸோ இங்கே ஸ்பீக்கரோட ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் எப்படி இருக்குன்னா அதை என்க்ளோஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னா கொட்டேஷன் மார்க் என்க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர் ஆர் என்க்ளோஸ் வித் திஸ் மார்க். திஸ் மார்க் இஸ் கால்ட் வாட்? கொட்டேஷன் மார்க்ஸ். அண்ட் ஹியர் two persons are there. One is John and another one is what? Yogesh. So John, it's a person, and Yogesh also it's one of the person. And what he is asking to John, what are you doing? It means what? Qu'est-ce que tu as fait? And Yogesh said what? I am studying. That you have to convert in direct speech. Let's see the next slide. See, Yogesh said I am studying. So first you have to find reporting verb. So reporting verb is what? Yogesh said. So said, it's a reporting verb. It's a present tense. Sorry, it's a past tense. And I'm studying, it's a reported speech. So the reported speech, it's given by the person only. That is according to the same subject. And see the example in French. So Yogesh a dit. So a dit, it's a dir verb conjugation in past tense. And this is the reporting verb. And reported speech is what? Je étudie. So direct speech oda என்ன மார்க் கொட்டேஷன் பண்ணியிருக்கோன்னா தட் இஸ் கொட்டேஷன் மார்க்கில் அந்த டைரக்ட் ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் கொட்டேஷன் மார்க்கில் என்க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் என்னென்னா டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. And what is the second one is what? Indirect speech. So indirect speech என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னா it is also called reported speech அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. And is used to report what someone else said. ஸோ அதை எதை ரிப்போர்ட் பண்ணுறோன்னா யாருன்னு ஒருத்தவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்? ஸோ ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு. ஸோ ஒரு பர்சன் கிட்டேருந்து இன்னொரு பர்சன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் என்னதுன்னா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்றது சொல்கிறது. அண்ட் செட் ஆர் ரிட்டன் இன் எ சிம்பிள் லாங்குவேஜ். ஸோ அதை எப்படி எழுதுவாங்கன்னா சிம்பிள் லாங்குவேஜில் செட் அப்படின்னு சொல்கிறதும் செய்வாங்க, ப்ளஸ் ரிட்டர்னும் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. அண்ட் வை வி நீட் இட். ஸோ எதுக்கு இது தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ அவாய்ட் கன்ஃபியூஷன் வைல் யூஸிங் டைரக்ட் ஸ்பீச் வைல் ரிப்போர்ட்டிங். ஸோ இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் த கன்ஃபியூஷன். That is, avoid the confusion for direct speech only. So let's see the example for direct to indirect. So same example வச்சு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த இடத்துல again யோகேஷ் அண்ட் ஜான். ஸோ வாட் ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் வாட் ஆர் யூ டூயிங்ன்றது ஜான் கேட்குறான். அண்ட் யோகேஷ் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஐ எம் ஸ்டடிங். ஸோ அதுதான் வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ யோகேஷ் சைட் ஐ எம் ஸ்டடிங். ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் அண்ட் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் இதுதான். ஸோ இன்டைரக்டில் அது சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ள என்ன சொல்கிறேன்னா யோகேஷ் செட் that he was studying. So இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா you have to change the tense also, and you have to use the conjunction for that. So that நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் in between these two sentences. See the example in French. Yogesh a dit. ஸோ தட் வந்து ஃப்ரெஞ்சில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ QUAன்றது வரும். இங்கே வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து வவலில் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் வாட்? QU apostrophe il a étudié. ஸோ étudiéன்ற வேர்பை வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் நம்ம கான்ஜுகேஷன் பண்ணியிருப்போம் டைரக்ட் ஸ்பீச்சில். ஸோ இங்கே வந்து என்னதுன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் கான்ஜுகேஷன் பண்ணணும். சம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வென் யூ ஆர்
change into direct speech or indirect speech. அதை next slideல நான் சொல்கிறேன். And this is the formation for indirect speech. First you have to write the reporting verb, and second use of conjunction. So conjunction எதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா that. So that Frenchல என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா que. And next you have to change the subject according to this. So I என்றது யார் சொல்கிறாங்கன்னா யோகேஷ் தான். ஸோ யோகேஷோட சப்ஜெக்ட் என்ன வரும்னா he. So he in French what il. And was studying என்றது past tense. ஸோ past tense வந்து étudier verb இதுதான். ஸோ not in that 16 verb, அதனால் நம்ம என்ன verb யூஸ் பண்ணோம், avoir verb யூஸ் பண்ணோம். ஸோ the answer is what qu'il a étudié. ஸோ இதுதான் வந்து indirect speech. And you have some set of rules when you change into direct speech to indirect speech. So this is the first one. So reporting verb and reported speech. So reporting verb என்னன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் அதுதான் வந்து என்னன்னா reporting verb அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And reported speech and the second sentence. And if the reporting verb in the present tense. So reporting verb வந்து present tenseல இருந்துச்சுன்னா we do not change the tense of the reported speech. So ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸோ ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்லையுமே நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை, எது டென்ஸுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரூல். அண்ட் ரைட் க ஆர் க அப்போஸ்ட்ரோஃப் டு ஜாயின் போத் த சென்டென்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால க அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ரூல். சி த எக்ஸாம்பிள் Jean dit il fait beau aujourd'hui. So it means Jean says that it is nice today. ஸோ இது வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச். ஸோ இதை நீங்கள் இன்டைரக்டில் மாற்றக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இதுதான் Jean ditன்றது. ஸோ இது என்ன டென்ஸில் இருக்குன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. ஸோ இன் பிட்வீன் யூ ஹேவ் டு யூஸ் வாட் க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ க யூஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஜானுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட்னா ஈல் தான். ஸோ இந்த இடத்துல கிவ் யூ அப்போஸ்ட்ரோஃப் பிகாஸ் த சப்ஜெக்ட் பிகின்ஸ் வித் வவல். ஸோ கீல் ஃபே போ aujourd'hui. ஸோ தட் he said it was nice today. So it is nice today. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அதே தான் இந்த இடத்துல ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் வரும். ஸோ there is no change. So this is the first rule. And second rule, reporting verb and reported speech. So if the reporting verb in past tense, so we change the tense of the reported speech and write give you apostrophe to join both the sentence. So if the reporting verb, in the reporting verb வந்து past tenseல இருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அந்த டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்லைடு இருக்காது, நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன டென்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன வேர்ப் இருக்குன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப், தட் இஸ் வேன்றது அலே வேர்ப் கான்ஜுகேஷன். ஸோ இதை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணால் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா இம்பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ il m'a dit, ஸோ he say, so he told je vais bien. So it means what I am fine. So இதை வந்து இன்டெரக்டில் மாற்றினா il m'a dit qu'il allait bien. So he told me that he was fine. So allayன்றது என்ன verb conjugation-னா imperfect tense conjugation. So reported speech வந்து present tenseல இருந்துச்சுன்னா டைரக்ட் மாற்றக்குள்ள அது என்னவா மாறினா imperfect tenseல மாற்றணும். So and let's move to the third rule. If the reported speech is question, that answer either yes or no. So in French, oui or no, then we use C to connect both the statement. So reported speech வந்து இஸ் அதாவது ஆன்சர் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல க யூஸ் பண்ணாமல் என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா சி அப்படின்றது யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. சி வி யூஸ் சி டு கனெக்ட் த போத் த ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் சி த எக்ஸாம்பிள் je lui a demandé. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் எதில் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்க்கு யூ வியாந்திரா. ஸோ என்ன ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் மீன்ஸ் I ask him will you come. So will you come means what? When you are answering the question yes or no only. So that you have to use what? See. So here je lui a demandé. So I has to him. So him you have to use the subject what? Il தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதனால் இங்கே எஸ் அப்போஸ்ட்ரோஃப்ன்றது வரும். ஸோ il viendra. ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்னா கண்டிஷனல் ப்ரெசண்ட்டில் வந்து இந்த கொடுத்துருக்க வேர்பை கான்ஜுகேஷன் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் ரூல். And move to the fourth one. If the reported speech is a question that starts with quand, comment, combien, vous. So what is the meaning of quand? When, and comment, how,
combien, how much, vous means what, where. So we write them to join both the statement. So reported speech வந்து con, como, combien, vous அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம கன்ஜங்ஷன் அந்த தட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு join the both the sentence like this. See, il met them on the, so he asked me, vous what you, so where are you going. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா il met them on vous je vais. ஸோ இந்த இடத்துல have to change the subject also. ஸோ tu அப்படின்றதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா je, and this is alley verb conjugation in present tense. So it means he asked me where I am going. So this is the fourth rule. ஸோ இந்த இடத்துல ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் எதில் இருக்குன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சுமே நீங்கள் எதுலன்னா ப்ரெசன்ட் தான் எழுதணும். ஸோ there is no change for that. And move to the fifth rule. If the reported speech is in imperative form, then we write the plus the verbal infinitive to join the statement. ஸோ இப்போ ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் வந்து இம்பரேட்டிவ் ஃபார்மில் கொடுத்துருந்தாங்களா. ஸோ இம்பரேட்டிவ் ஃபார்ம் என்னதுன்னா வித்தவுட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றத கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுதான் என்னதுன்னா இம்பரேட்டிவ் ஃபார்ம். அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா தியூ, நூ, வு இந்த 3 சப்ஜெக்ட்க்கு மட்டும் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இம்பரேட்டிவ் வெர்ப் கான்ஜுகேஷன். ஸோ அப்போ அதுக்கு நீங்கள் அந்த இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் மாற்றக்குள்ள ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் த அப்புறம் இந்த வேர்போட இன்ஃபினிட்டிவ் வேர்ப் எழுதணும். ஸோ பார்ன்றது வேர்ப் என்னன்னா பத்திர் வேர்போட கான்ஜுகேஷன் தான் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த ஆன்சர் il, lui, or die. ஸோ இட் மீன்ஸ் he told me go. Sorry, he told to her go. And the answer is what? Il, lui, or die de partir. So he told to her to leave. So this is the fifth rule. When imperative sentence வந்துச்சுன்னா the plus partir, that is infinitive verb எழுதணும் அப்படின்றது fifth rule. And move to the sixth one. If the reported speech is a question that starts with que or qu'est-ce, then we write ce que or ce que apostrophe to join both the statements. So reported speechல qu'est-ce que இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ce que அப்படின்றது மாற்றணும். So this is the sixth rule. And see the example. il a demandé. ஸோ இந்த இடத்துல ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பசே கம்போஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ பசே கம்போஸில் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன டென்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணால் இம்பர்ஃபெக்டில் மாற்றணுன்றது ஃபர்ஸ்ட் ரூல்லே நான் சொல்லியிருக்கேன். சாரி, செகண்ட் ரூல்லே சொல்லியிருக்கேன். சாரி, ப்ளூஸ்க பஃபேல மாற்றணும். ஸோ பசே கம்போஸில் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ளூஸ்க பஃபேல சேஞ்ச் பண்ணணும். அண்ட் see the example. il a demandé. So he asked qu'est-ce qu'elle vous a dit. So what is she is going to say. So this is the direct speech. So when you change into the indirect, il a demandé, இந்த qu'est-ce-ன்றது என்னவா மாறும்னா ce que. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அண்ட் elle nous avait dit. ஸோ இந்த இடத்துல vous அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் nous. அண்ட் avait ditன்றது ப்ளூஸ்க பஃபேயோட கான்ஜுகேஷன். And this is the sixth rule. And it means he asked what had we said. So this is the sixth rule. And this is the last rule. If the reported speech is a question that starts with que or qu'est-ce qui, then we write ce qui to join both the statement. So reporting speechல வந்து qui இல்லைன்னா qu'est-ce qui அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸோ இங்கே என்ன சேஞ்ச் பண்ணால் ce qui அப்படின்றத மாற்றணும். இது எக்ஸாம்பிள் qu'est-ce qui கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை சேஞ்ச் பண்ணால் ce qui அப்படின்றத மாற்றணும். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ள இம்பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் மாற்றணும். ஸோ இங்கே ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பசே கம்போசி. ஸோ il a demandé. ஸோ he asked qu'est-ce que te fait plaisir. It means what makes you happy. And when you change into indirect speech, so il a demandé ce qui me fait plaisir. ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரொனவுனும் சேஞ்ச் பண்ண தோன்றது மர்வை மாற்றணும். ஸோ he asked which made me happy. So this is the seventh rule. And let's recall once again that rules and all. So when you change into direct to indirect speech, the first one is declarative. So you have to add que in between the two sentences. So this is the first rule. And imperative form வந்துச்சுன்னா and indirect speechல என்னவா மாற்றணும் the plus infinitive verb மாற்றணும்.
அண்ட் தேர்ட் ப்ரொஹிபிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா இட் மீன்ஸ் தட் இஸ் நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா இம்பரேட்டிவ் ஃபார்ம் நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா த நப்பா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் எழுதணும். சி த எக்ஸாம்பிள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் எஸ் ஆர் நோ கொஷின் வந்துச்சுன்னா சி ப்ளஸ் நார்மல் வேர்ட் ஆர்டர் அன்றதை எழுதணும். அண்ட் கெஸ்கு க குவா அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்சில் என்ன மாற்றணும்னா ச க அப்படின்றத மாற்றணும். அண்ட் கெஸ் கீ வந்துச்சுன்னா என்னவா மாற்றணும்னா ச கீ அன்றதை மாற்றணும். அண்ட் கெஸ் கீ ஆர் கீ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா கீ. அண்ட் again this only. And question with other question words. ஸோ இந்த இடத்துல இன்ட்ரோகேட்டிவ் வேர்ட் வந்துச்சுன்னா கோம்பியன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஸோ there is no change, you have to join the both this statement. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க question word plus normal word order. ஸோ these are the rule when you are changing into direct speech or indirect speech. And use of tenses. So when you change into direct speech to indirect, so reporting verb past tenseல இருந்துச்சுன்னா ஸோ டைரக்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் அது எந்த டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா இம்பர்ஃபெக்டில் சேஞ்ச் பண்ணணும் இன்டெரக்ட்டுக்கு. அண்ட் செகண்ட் பசே கம்போஸில் இருந்துச்சுன்னா ப்ளூஸ்கு பர்ஃபெக்ட் தட் இஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணணும். அண்ட் தேர்ட் ஃபியூச்சர் சாம்பிளில் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் இருந்துச்சுன்னா ஃபியூச்சர் தான் பசே தட் இஸ் ஃபியூச்சர் இன் த பாஸ்ட் அதில் தட் இஸ் கண்டிஷனல் ப்ரெசன்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஃபியூச்சர் ப்ரோஷ் நியர் டு த ஃபியூச்சர் இருந்துச்சுன்னா the semi auxiliary verb alle plus imperfect tenseல எழுதணும். அண்ட் பசே ரசம் தட் இஸ் ரீசன்ட் பாஸ்டில் இருந்துச்சுன்னா செமி ஆக்சிலரி verb venir plus imperfect tense எழுதணும். அண்ட் ஃபியூச்சர் ஆன்டீரியர் தட் இஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா ஃபியூச்சர் ஆன்டீரியர் தோன்ல பசே தட் இஸ் ப்ரீவியஸ் ஃபியூச்சர் இன் த பாஸ்ட் இதில் எழுதணும். ஸோ இதுதான் வந்து டைரக்ட்க்கும் இன்டைரக்ட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ள டென்சஸ் சேஞ்ச் பண்ணது ஃபார் த ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் ஒன்லி. And you have to one more thing, change in time and place also. So direct speechல வந்து டைம் அண்ட் பிளேஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த இடத்துல டைரக்ட் ஸ்பீச் வந்து இசி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இன்டெரக்டில் என்ன எழுதணும்னா லா அப்படின்றது எழுதணும். இட் மீன்ஸ் ஹியர் தேர். அண்ட் சர் லியோ சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ திஸ் பிளேஸ் ஹியர் அண்ட் தட் பிளேஸ் தேர் அப்படின்றது கொடுக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒஜுத் வி டுடே அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா செஷூர்லா ஸோ தட் டே அப்படின்னு கொடுக்கணும். அண்ட் தெம மீன்ஸ் வாட் டுமாரோ அப்படின்னு கொடுத்தா ல லான் தெம மீன்ஸ் வாட் த நெக்ஸ்ட் டே. அண்ட் அப்ரே தெம மீன்ஸ் வாட் ஆஃப்டர் டுமாரோ. அண்ட் சியூர் லான் தெம டே ஆஃப்டர் டுமாரோ அப்படின்றத கொடுக்கணும். அண்ட் ஹியே மீன்ஸ் வாட் எஸ்டர்டே. அண்ட் லவ்யோ மீன்ஸ் வாட் பிஃபோர் டே that is day before. And avant-hier means what, that is before day. L'avant-vi, day before day. And le mois prochain means what, the next month. Le mois suivant, the following month. And le semaine dernière, last week. Le semaine précédente, it is the week before. And sat année means what, this year. And sat année la, that year. So this is, you have to change when you change it to direct speech to indirect speech. And let's see the exercise which is based on this content, that is direct speech to indirect. So first one is methyl phrase or style and direct. So you have to change the indirect sentence. So இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா directல கொடுத்துருக்காங்க, that you have to change into what, direct. And see the first one, ma bon dit je suis malade. ஸோ இந்த இடத்துல தீத் அப்படின்றது என்ன டென்ஸ்னால் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான். ஸோ அப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ன்றது ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச்சில் யூ ஷுட் நாட் சேஞ்ச் எனி திங். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் வாட், மா போன் தீத். இட் மீன்ஸ் வாட், மை மேட் சேஸ். இன் பிட்வீன் யூ ஹாவ் டு ஜாயின் த சென்டென்ஸ். என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா கன்ஜங்ஷன் என்னதுன்னா தட். ஸோ இந்த இடத்துல கிவ் யூ. அண்ட் மெய்ட் என்றது என்னதுன்னா ஃபெமினின் நவுன். ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் த சப்ஜெக்ட் ஆல். அண்ட் திஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் கான்ஜுகேஷன், கேல் ஏ malade. So that she is sick. And next, papa demande pourquoi Vedant pleure-t-il. So papa ask why Vedant is crying. ஸோ இந்த இடத்துல இன்ட்ரோகேட்டிவ் வேர்டு வந்திருக்கு. இன்ட்ரோகேட்டிவ் வேர்ட் மீன்ஸ் வாட், pourquoi. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ பப்பா demande pourquoi. ஸோ பப்பா ask why Vedant pleure. ஸோ இந்த இடத்துல வேதாந்த்க்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா
sorry eelக்கு பதிலாக instead of eel நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா அதோட நேம். ஸோ யூ ஷுட் நாட் யூஸ் அகெயின் திஸ் சப்ஜெக்ட். And C1, mon frère me demande tous les jours. So it means my brother asks me every day, veux-tu jouer aux cartes? So இந்த இடத்துல ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் என்ன டென்ஸ்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான். ஸோ ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சுமே என்னன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் வரும். ஸோ இட் மீன்ஸ் வாட், மை பிரதர் ஆஸ்க் மீ எவ்ரி டே, do you want to play cards? So the answer, mon frère me demande tous les jours. So இந்த இடத்துல question வந்திருக்கு, that is worth you inversion method. So for that yes or no question. ஸோ அப்போ வரக்குள்ள நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், சி, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரூல். ஸோ சி அண்ட் சப்ஜெக்ட் என்னதுன்னா தியூ கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன வரும்னா ஷோ, அண்ட் வேர்ன்றது ஷோவோட கான்ஜுகேஷன் ஜுயே ஓ கார்ட். ஸோ இட் மீன்ஸ் மை பிரதர் ஆஸ்க் மீ எவ்ரி டே இஃப் I want to play cards. And next, le Premier Minister explique le pays est sous le choc. So this is a common thing only. So common thing, you should not change anything over here. So you have to use a curve only. So it means the Prime Minister explained the country is shocked. So here you have to use a curve only. So Premier Minister explique que le pays est sous le choc. So here also reporting verb என்னதுன்னா present tense and reporting speech என்னதுன்னா present tense தான். You should not change any tense over here. And even mon voisin me demande comment allez-vous au travail. So my neighbor asked me how do you get to work. So here also you have to use same tense, that is present tense. So mon voisin me demande, so my neighbor asked me கமோ. ஸோ இந்த இடத்துல இன்ட்ரோகேட்டிவ் வேர்டு இருக்குது கமோ. ஸோ அதனால் நம்ம கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ண வேணாம், யூஸ் பண்ண வேணாம். அண்ட் வூன்றது சப்ஜெக்ட் என்ன வரும்னா ஷோ, அண்ட் அலைவப் கான்ஜுகேஷன் ஃபார் ஷோ இஸ் வாட், வே or travail. So how I go to work. So this is the first exercise, direct to indirect. And second, transformer ces questions en interrogation and direct. So transform this question into indirect questions. First one is Papa demande à mon frère. So Papa ask my brother. ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் இருக்குது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். அப்போது இந்த இடத்துலையுமே எதில் இருக்குன்னா சேம் டென்ஸ் தான். இங்கே ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச்சில் என்ன டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே டென்ஸ் தான் இங்கேயுமே வரும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் சேஞ்ச் எனி டென்ஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ இந்த இடத்துல பசே கம்போஸே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பசே கம்போஸே தான் எந்த இடத்துலையுமே வரும். ஸோ பப்பா demande mon frère, it means Papa asked my brother, did you wash your hands? So when you change into direct speech, so see, ஸோ இந்த இடத்துல கொஷின் டைப் வந்திருக்கு, தட் இஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தடில். அதனால் எஸ் ஆர் நோ. அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா சி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ மோ ஃப்ரான்றது சப்ஜெக்ட் என்னதுன்னா ஏல்ன்றது வரும், பிகாஸ் இட்ஸ் மாஸ்குலின் பிரதர். அண்ட் சே லவே. ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ரொனோமினல் வெர்ப் கான்ஜுகேஷன் இன் பாஸ்ட் டென்ஸ். லே மே, இட் மீன்ஸ் Papa asked my brother if he washed his hand. And second, le directeur a demandé quand Napoléon est-il mort. ஸோ இந்த இடத்துல ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் எந்த டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பசே கம்போஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பசே கம்போஸில் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் வந்துச்சுன்னா என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன், சாரி ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச்சில் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போது என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா இம்பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இட் மீன்ஸ் த டைரக்டர் asked when did Napoleon die. So when you change into the indirect, so le directeur a demandé quand Napoleon, and after about conjugation imperfect tense the était mort. So when Napoleon was dead. ஸோ இந்த இடத்துல இன்ட்ரோகேட்டிவ் வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க கோ. ஸோ அதனால் கன்ஜக்ஷன் யூஸ் பண்ண வேணாம். அண்ட் C1, Divya Ravi a demandé à ses amis. So Divya Ravi asked to her friend, Pourquoi pleurez-vous? So why are you crying? ஸோ இந்த இடத்துல திவ்யா ரவி a demandé. ஸோ என்ன வேர்ப், ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் எதில் இருக்குன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. அப்போது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் எதில் இருக்குன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்கக்குள்ள அப்போ ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் என்னவா மாறும்னா இம்பர்ஃபெக்டில் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ த ஆன்சர், திவ்யா ரவி ஏ demandé à ses amis. ஸோ திவ்யா ரவி asked to her friend, Pourquoi elle pleurer. ஸோ இந்த இடத்துல வேர்ப் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்னென்னா ஆஸ் டு இஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க.
ஃப்ரெண்டுன்றது ஃபெமினின் ப்ளூரல், ஸோ தட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் த சப்ஜெக்ட் ஆல், அண்ட் ப்ளூரேன்றது imperfect verb conjugation. So the meaning of the sentence, Divya asked to her friend why they were crying, and even Moko passenger met them on. So reporting verb எதில் இருக்குன்னா present tense தான். And a calls the station descendre vous. ஸோ இந்த இடத்துல at what station will you get off? ஸோ என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபியூச்சர். ஸோ ஃபியூச்சர்ன்றதுக்குள்ள என்ன சேஞ்ச் பண்ணால் கண்டிஷனல் ப்ரெசென்ட்டில் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ த ஆன்சர் co-passenger met them on a car station vous அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்னவா சேஞ்ச் ஆகும்னா ஷேவாக மாறும். ஸோ ஷே descendre. ஸோ த மீனிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ், my co-passenger asked me which station I would go. And next, les élèves de la classe terminale ont répondu. ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் எதில் இருக்குன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ். அப்போ ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் எதில் இருக்குன்னா ப்ரெசென்ட். அப்போது ஆன்சரில் மாற்றக்குள்ள imperfectly சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இட் மீன்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த சீனியர் கிளாஸ் replied, nous n'aimions pas la cantine. It means we don't like the canteen. So the answer, les élèves de la classe terminale ont répondu que you have to use conjunction யூஸ் பண்ணும். இந்த இடத்துல les élèves கொடுத்துருக்காங்க. les élèves இட்ஸ் refers to that subject il plural. So கீழ் நம்மியும், that is a may verb conjugation, imperfect இல்லைன்னா aient, and pala cantion, so that they did not like the canteen. So this is the second exercise which is based on indirect one. And move to the third one, mettez les phrases au style direct, that is a direct speech. So you have to change indirect to direct. See the first one, le nouveau professeur me demande comment je m'appelle. So it means my new professor asked what is your name. So direct speechக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் quoted speech அப்படின்றது. ஸோ இங்கே ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கோட் பண்ணணும். ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச்சை நம்ம கோட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே இதுதான் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப், அண்ட் இது என்னதுன்னா ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச். ஸோ le nouveau professeur me demande, so my new professor asked comment tu t'appelles, comment t'appelles-tu. ஸோ இந்த இடத்துல je m'appelle அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, மை நேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஆன்சர் என்ன, வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்றது தான் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட், le merchant m'avait demandé ce qui je voulais. ஸோ இந்த இடத்துல le merchant, that is merchant, ask me, the reporting verb, and இது என்னதுன்னா reporting speech, that is ce que je voulais, so what I want. ஸோ இந்த இடத்துல voulaisன்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா imperfectல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ imperfect கொடுத்தாங்கன்னா present tenseல சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ merchant m'avait demandé, ஸோ merchant asked me que, ce que வந்துச்சுன்னா என்ன யூஸ் பண்ண சொன்னேன் que, அண்ட் இங்கே voulait verboட present tense conjugation இது தான் veux-tu. ஸோ the question. And next, பார்த்திபன் m'a demandé. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டிங் verb என்னென்னா passé composé, si je mangeais avec Sridhar. So Parthiban asked if I was eating with Sridhar. ஸோ அப்போ டேரக்ட்க்கு மாற்றக்குள்ள பார்த்திபன் மா demandé mange-tu avec Sridhar. ஸோ இந்த இடத்துல மாங்கேன்றது எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இம்பர்ஃபெக்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இம்பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் எதில் மாற்றணும்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் மாற்றணும். ஸோ இங்கே சீன் கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணால் இன்வர்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே வேர்ப் என்னதுன்னா mange, அண்ட் சப்ஜெக்ட் என்னன்னா tu avec Sridhar. ஸோ இட் மீன்ஸ் did you eat with Sridhar? And Vinod Devi m'a dit qu'elle travaillait en Mumbai. So it means Vinod Devi asked me that she had worked in Mumbai. ஸோ இந்த இடத்துல இம்பர்ஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இம்பர்ஃபெக்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச்சில் என்னவா மாறும்னா ப்ரெசண்ட்டாக மாறும். ஸோ வினோத் தேவி மா ஜீத், அண்ட் ஆல் அப்படின்றது என்னவா மாறும்னா ஷேவாக மாறும். ஏன்னா வினோத் தேவி தானே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு ஷே தான் சப்ஜெக்ட், அண்ட் இங்கே ட்ரவாயே வேர்ப் இம்பர்ஃபெக்ட், அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ள ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணணும். ட்ரவாய் ஆ மும்பை, தட் ஐ ஒர்க் இன் மும்பை. And next, le secrétaire m'avertit que le patron arrivé à midi. ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். ஸோ
ஸோ அந்த இடத்துல எதுவுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச். ஸோ இட் மீன்ஸ் த செக்ரட்டரி வாண்ட்ஸ் me that the boss would arrive at noon. So when you change into direct to indirect, la secrétaire m'avait, that is reporting verb, and the reporting speech is what? Le patron arrive à midi. So it means the boss would arrive at noon. So this is the third exercise. And this is all about our today's content. You have to read the rules, then only you can able to do all these exercises. And we have completed 3 exercises. So for the next week, next video, I'll teach the next remaining exercise and all, and you have to read all the rules and regulations for changing direct to indirect speech. So I hope you all understand this video, and I'll give assessment which is based on this video and you have to do. And if you have any doubt, please refer this video again, and have a nice day. Thank you all. Merci.